Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur You Midi. Veuillez vous installer confortablement devant votre média panafricain. Nous honorons à l'accoutume en commençant par l'information, d'abord en langue anglaise et bien sûr c'est avec vous Njix. Greetings. Greetings, Elundo. Greetings, audience of You Midi Africa. We debut the first segment of this bilingual news in South Africa, where tensions are rising in South Africa's coalition government as the ANC challenges the Democratic Alliance to clarify whether it is a true partner or an opposition force within the executive. This comes after the DA withdrew from a dialogue organized by President Cyril Ramaphosa, a national dialogue, and vowed to block budgets of key ANC ministries, deepening rifts in the fragile government of national unity. Here is the update of the Southern African nation. Tensions are mounting within South Africa's government of national unity as the African National Congress ANC has called on the Democratic Alliance DA to clarify whether it intends to be a genuine partner in governance or an opposition force operating from within the executive. In a statement issued on Sunday, ANC spokesperson Mwalengi Mbwegu Ntotsiri criticized the DA's recent decision to withdraw from President Cyril Ramaphosa's national dialogue process, a platform designed to foster unity and tackle pressing socio-economic challenges. The ANC says the DA's stance is less about principle and more about retaliating over the dismissal of a DA deputy minister who was removed for defying the president and breaching established protocols. The fallout comes after the DA also announced it will vote against key budget allocations for ministries led by ANC ministers accused of corruption. While the DA argues it is exercising its right to hold an executive accountable, the ANC contends this move undermines the spirit of cooperation vital to the coalition, which was formed after its 2024 elections and comprises the ANC, the DA and 8 other parties. The ANC insists that the national dialogue is rooted in South Africa's tradition of inclusive negotiation from the anti-apartheid struggle to democratic settlement of 1996 and is critical for national renewal. It warns that the DA's approach threatens to derail efforts aimed at addressing poverty, inequality and economic exclusion. As the GNU navigates these internal strains, the ANC is urging the DA to state clearly whether it stands as a constructive partner committed to collective progress or as an internal opposition prioritizing narrow partisan interests over the country's broader needs. To Nigeria, in line with the nation's relations with Ethiopia, Nigerian Vice President Kashim Shettima and Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed recently held bilateral talks in a bid to boost cooperation as well as tackling key concerns in Africa. Bukamarimbu went through this latest development in our reports. In Addis Ababa recently, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed and Nigerian Vice President Kashim Shettima held bilateral discussions centered on strengthening mutual cooperation and addressing key issues in Africa. This evening, I welcome Vice President Kashim Shettima of the Federal Republic of Nigeria. We discussed key bilateral and continental issues the Prime Minister shared on his social media pages. A high-level delegation accompanied the Nigerian Vice President as he visited a newly renovated Ethiopian National Palace in Addis Ababa, which has now been officially opened to the public, making a major milestone in Ethiopia's effort to boost cultural tourism. During the visit, Vice President Shettima participated in the official launch of the Ethiopia's Green Legacy Program, a flagship environmental initiative. The program is designed to combat deforestation, enhance biodiversity, and mitigate the adverse effects of climate change. Targets the planting of 20 billion tree seedlings over a 4-year period. Climate action, food security, sustainable industrialization, military support, regional peacekeeping, and economic partnership are some of the areas which the two nations have pledged to elevate cooperation.
Meanwhile, Indian Prime Minister Narendra Modi will pay the official visit to West African nation Ghana from July 2nd to 3, aimed at strengthening bilateral relations. During the trip, he will hold talks with President John Dramani Mahama, sign key agreements across sectors like trade and technology, and attend a state dinner reinforcing the deep-rooted partnership between Ghana and India. Ghana is set to welcome Indian Prime Minister Narendra Modi for a two-day official visit from July 2nd to July 3, 2025. The announcement was made by Felix Kwayo-Fosu, spokesperson to the President and Minister of Government Communications, who described the visit as a testament to the warm and enduring relations between Ghana and India and a reflection of both nations' commitment to advancing the strategic partnership. During his stay, Prime Minister Modi will hold high-level bilateral meeting with President John Mahama at the presidency. The two leaders are expected to explore ways to deepen cooperation across key sectors including trade, investment, agriculture, technology, education, healthcare and energy. They will also exchange views on pressing regional and global issues of shared concern. A major highlight of the visit will be the signing of several bilateral agreements aimed at strengthening institutional frameworks and opening new avenues for collaboration between the two countries. These will be followed by a joint press conference where both leaders will address the media. President Mahama is also scheduled to host a state dinner in honor of Prime Minister Modi and his delegation, underscoring the importance of Ghana places on its relationship with India. The visit is widely expected to cement economic relations, boost mutual investment, and further nurture the long-standing friendship between the peoples of Ghana and India. Away from bilateral relations, we thought the ongoing political tensions in Sudan, where the United States has imposed sanctions on Sudan on June 30 due to allegations of chemical weapons use, escalating tensions between the two nations. It's worth noting that the sanctions target key Sudanese government officials and entities aiming to pressure Sudan to compliance or into compliance with international norms. Kutei Maba has the rest of that story. On June 30th, the United States imposed sanctions on Sudan due to allegations of chemical weapons use, escalating tensions between the two nations. The sanctions target key Sudanese government officials and entities aiming to pressure Sudan into compliance with international norms. The U.S. government cites credible evidence of the Sudan's involvement in chemical warfare, sparking widespread concerns within the international community. The sanctions will restrict Sudan's access to international financial markets, limit trade, and freeze assets held by targeted individuals and entities in the U.S. This move is expected to have significant economic and diplomatic implications for Sudan, potentially exacerbating existing humanitarian challenges in the country. The U.S. has emphasized that the sanctions are intended to hold Sudan accountable for its alleged actions and to deter future use of chemical weapons. The Sudanese government has yet to officially comment on the allegations, but the sanctions are likely to strain relations between Sudan and the U.S. The situation is being closely monitored by global leaders who are urging restraint and diplomacy to resolve the crisis. As the situation unfolds, the humanitarian implications for Sudan and the broader region will remain a pressing concern. We now take you to the upper part of the African continent, where Egypt's Prime Minister has ordered sweeping road safety measures and surprise drug tests for drivers after a tragic crash in Menufua. Menufua killed 19 young people. Meanwhile, President El-Sisi raised compensation for victims' family as officials vow tougher enforcement to prevent such devastating accidents. Egypt's Prime Minister Mustafa Madbouli has ordered urgent measures to tighten road safety after a devastating crash in Menufia last week, claiming 19 lives, most of them young women aged between 14 and 23. The victims were traveling to work when their microbus collided with a truck on the regional ring road in Asmom City. Images from the scene show the vehicle completely mangled. Following lab tests,
confirming truck driver was under the influence of narcotics. The public prosecution has detained him pending further investigation. In response, Madbuli instructed authorities to carry out frequent, unannounced drug tests for all transport drivers, especially on highways, and to consider harsher penalties for offenders. To prevent similar tragedies, the Prime Minister ordered traffic separation between private and transport vehicles in roadwork areas, more patrols, radars and surveillance cameras, as well as an acceleration of maintenance works with strict safety protocols. Honoring the victims, Madbuli directed education officials to exempt the families from tuition fees and approve special pensions. Local authorities will also name public facilities in Kafa, Al, Sabansa, the victims' village, in their memory. President Abdel Fattah el-Sisi announced increased compensation, raising payments to 500,000 Egyptian pounds for each bereaved family and 70,000 Egyptian pounds for the injured. He also ordered stepped-up road repairs, clear signage, removal of accidents causing barriers, and enhanced speed monitoring. Meanwhile, First Lady Entisar Amar instructed the Egyptian Red Crescent to deliver immediate psychological and financial support to the grieving families as the nation grapples with what officials described as a shared tragedy for all Egyptians. Direction straight out of Africa, we now talk Panama and Ecuador, where the leaders of both countries on Sunday held a bilateral meeting. This caused a democratic alignment in Spain and pledged to deepen economic cooperation. They both met in Seville. Here is the rest of that story. In Seville on Sunday, Ecuadorian President Daniel Noboa and Panamanian President José Raúl Mulino held a bilateral meeting and vowed to deepen economic cooperation and democratic alignments in Spain. During their engagement, President Noboa acknowledged Panama's role in regional compliance efforts, which he says has made great strides in its compliance with the United States and the European Community, making it much easier for Ecuador to follow that same path and lift any restriction. According to Panamanian leadership José Raúl Mulino, they share close ties or ideological goals and purposes aligned democratically and seeking the betterment of all their peoples. The bilateral agenda with Ecuador will be further promoted, he said. He further pointed out plans for the Rio Indio expansion project, which supplies water to the Panama Canal, highlighting the importance of Ecuador's support in securing the canal's future. The two leaders are seeking to hold high-level exchanges, including Ecuador's participation at the 2026 Economic Forum for the Americas. Favor and televiewers, that report brings us to the end of the first segment of this bilingual news, but stay with us, it continues in the French language. Bon après-midi for the President. Thank you so much, Ndix. Mesdames et messieurs, alors qu'il est 10h13 à Moscou, 11h13 à Lomé et 12h13 à Douala, nous démarrons le tour de l'actualité par le Togo. Le gouvernement togolais dénonce une campagne de désinformation et de déstabilisation orchestrée depuis l'étranger ayant entraîné des troubles dans certains quartiers de Lomé. Les autorités ont pris des mesures pour rétablir l'ordre et annoncer des poursuites judiciaires contre les instigateurs. Le récit de Bala. Le gouvernement togolais a dénoncé dans un communiqué rendu public le 29 juin 2025 une campagne orchestrée depuis l'étranger visant à semer le trouble et à perturber l'ordre public au Togo. Cette campagne, relayée par certains acteurs politiques et de la société civile, appelle à la haine, à la violence. Le ministère de la Défense, plus de précisions dans ce récit de J-Photo. Plus de 37 terroristes du groupe Al-Shabaab ont été tués ce 29 juin 2025 dans une opération de ratissage des forces spéciales somaliennes. Méticuleusement planifiée, l'opération menée en coopération avec une unité de commandos d'Anab, avec le soutien de partenaires internationaux, a ciblé le village de Mokokara, dans la région de Djoubada House, selon un communiqué du ministère somalien de la Défense.
Celui-ci indique que l'opération exécutée avec munitions visait des agents de haut rang d'Al-Shabaab, ajoutant que leurs identités seraient divulguées ultérieurement. La vaste campagne de démantèlement du réseau terroriste se poursuivra sur tous les fronts, particulièrement par les commandos d'Anab, selon la même source. Ce plan de riposte reflète l'engagement inébranlable des forces armées à défendre et protéger les civils et assurer la stabilité durable. Al-Shabaab mène une insurrection contre le gouvernement somalien depuis plus de 16 ans et s'en prend fréquemment aux représentants du gouvernement et aux membres de l'armée. Merci à vous, Jifotso. Et au Cameroun, à présent, du 2 janvier au 26 juin 2025, 373 588 nouveaux électeurs ont été enregistrés sur les listes électorales camerounaises. Ce chiffre porte le registre électoral national provisoire à 8 219 210 électeurs, selon les données du Conseil électoral d'Elections Cameroun, en abrégé ELECAM. Ces chiffres ont été communiqués lors de la première session ordinaire de l'année 2025 de l'institution tenue le samedi 28 juin à Yaoundé et présidée par le docteur Eno Abrams-Egbe. Le récit de Fonwara. À environ 4 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, ELECAM a dévoilé l'état provisoire des inscriptions. L'organe en charge de l'organisation des élections a tenu sa première session ordinaire pour le compte de l'année 2025 dans la capitale camerounaise de Yaoundé, samedi 28 juin, sous la direction du président du conseil électoral, Dr Eno Abrams-Egbe. Bien que l'ajout de plus de 370 000 électeurs soit salué comme un progrès par les membres du conseil électoral, pointant le curseur du registre électoral national provisoire à 8 210 210 électeurs, ce total reste faible pour un pays de près de 30 millions d'habitants. Ce constat soulève des questions sur la participation électorale, souvent critiquée pour sa faiblesse, ainsi que sur les soupçons d'irrégularité, des préoccupations majeures pour la société civile et les partenaires internationaux. Il est à noter que le nombre actuel d'électeurs représente une augmentation significative par rapport aux 6 667 754 inscrits lors de la présidentielle de 2018. L'attente demeure pour le détail des inscriptions par région et les éventuelles corrections du fichier électoral qui affineront l'analyse de ces chiffres. Lors de la session, le Conseil électoral a félicité le directeur général des élections pour le déploiement réussi et la formation du personnel à l'utilisation de 1000 kits biométriques de dernière génération. Les membres ont également exprimé leur satisfaction quant à l'avancement des préparatifs de la présidentielle. La coopération institutionnelle, notamment avec l'Organisation des Nations Unies, qui apporte une assistance technique pour le cycle électoral 2025-2027, a également été un point de discussion. Cette élection présidentielle 2025 s'inscrit dans un contexte politique particulier, marqué par des mouvements et des prises de position au sein du régime, annonçant le potentiel changement à la tête de l'État. Merci à vous, Fonwara. Et sur une autre partie du continent où se trouvent également des manifestations, le Kenya, plus précisément, est plongé dans une crise politique sans précédent, alors que des milliers de jeunes manifestent contre les mesures fiscales impopulaires proposées par le président William Ruto. Les manifestations, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont dégénéré en violence et mettent le gouvernement sous pression. Bala une fois de plus. Le Kenya est actuellement secouru par une vague de manifestations sans précédent menées principalement par sa jeunesse. Le mouvement, largement relayé sous le hashtag Ruto Must Go, dénonce les mesures fiscales impopulaires proposées par la loi de finances 2024-2025 par le président William Ruto. Ces mesures qui prévoient de nouvelles taxes sur les produits de première nécessité, le numérique et les transactions financières sont jugées injustes par une grande partie de la population. Les manifestations, initiées par de nombreux jeunes activistes et influenceurs sur les réseaux sociaux, ont débuté de manière pacifique. Cependant, la situation a dégénéré lorsque les forces de l'ordre ont tenté de disperser les foules à l'aide de gaz lacrymogènes, de canons à eau et même de tirs réels. Plusieurs manifestants ont été blessés et les ONG locales parlent déjà de morts, un chiffre encore non confirmé officiellement. Les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans la mobilisation de ces jeunes. Des vidéos et des visuels viraux comme la fameuse jeune fille en colère face à un cordon de policiers sont devenus des symboles de la résistance. Face à l'ampleur de la contestation, certains députés ont commencé à se désolidariser de la loi.
Les voix s'élèvent au sein même du parti présidentiel, tandis que l'opposition appelle à une révision immédiate des politiques fiscales. Le gouvernement est sous pression et il reste à voir comment il va réagir face à cette contestation massive. Merci à vous, Bala. Ici s'achève donc cette édition première de la semaine de For You Midi. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous conter l'actualité africaine et internationale. À très vite pour les prochaines éditions sur votre chaîne d'information continue. Indeed, information continues over your Pan-African channel For You Media Africa. Thank you for watching. Do have a beautiful day in company of our numerous programs.